ഓഡിയോ വരാത്തോണ്ട് എറർ കാണിക്കണം.
Hello. Good evening to all, and a very warm welcome to all of you who've gathered here for this very special occasion. As you all know, we are here today for the release of Dr. Ashwati Balachandran's poetry collection, Contours, which was published by the very prestigious Authors Press. And for those who do not know, we are here at Samyukta Research Foundation. It is a collective of like-minded scholars committed to knowledge production, integration and dissemination with the explicit aim of strengthening the inclusive field of liberal humanities. Samyukta also promotes research and publication in established and emerging areas. So without much further ado, let's dive into the program. For a blissful beginning, let me invite Ramya Anup for the invocation. तेजो हृदय मधु से जगते जो ह्यः नृत्यति तेज प्रिय मम जीवन केन्द्रे प्रेम सुतन्द्री प्रियतमहन्दिः तेज तेजो मम तेजो भुवना पूरक तेजो नयनाश्लेषक तेजो हृदि मधु से जगतेजो तेजो मम तेजो भुवना पूरक Thanks, Ramya, for that soulful rendering. For most of us, a book release is all about opening a pretty packet and that's it. The audience may not get to know what the writer actually wants to say to the world outside. So let's break the stereotypes. Here we have the poet herself, Ashwati, and some of her close friends and relatives reading out some of her most favorite poems. So Ashwati, please take the honors. Good evening everyone. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു 6 പോയിംസ് ഈ കോണ്ടോസ് എന്ന ഈ പോയട്രി കളക്ഷനിലുള്ള 6 പോയിംസ് ആണ് ഞാനിപ്പം വായിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോയിംസ് ആർ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദറ്റ് ഐ ടോക്ക് ടു മൈ സെൽഫ്. അതാണ് ഈ പോയിംസ് മുഴുവൻ. സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ പോയം ഐ മീ ആൻഡ് മൈ സെൽഫ്. Never knew that I was restricted to a charm, to those lovely skin and hair. Even I forgot the contours of my mind, looking only into the tempting contours of my hitherto neglected magic of the eyes, and the gaze I loved and hated at the same time. Now I see myself prettier than before. I become the sage who see myself in a trance. In that inner harmony,
I see and foresee the essence and the bliss of digging into myself to discover the archive inside I, me, and myself. The second poem I'm going to read is Infinity. Infinity. It's okay. I'll read the poem. I miss your silence and absence, those unspoken feelings, those silent disputes and muted desires. The words set in unholy tune to that cherished dumbness, the unfamiliar warmth burns a numbness in the deepest core. Don't be explicit, please. I miss the infinity that designed our time and the dilemma that defined us. Next poem is Mirage. Okay, I will read the poem. Mirage. What is longing? Nothing but the lie that defines us. What are you? Nothing but the mystery that defines me. What am I? Nothing but the mirage that defines you. Next poem is titled Freeze Me. Freeze me. This is the moment I yearned for. I don't want to grow old. Let my limbs drink the wine and the soul swim in this elixir. Agony has miraculously turned into ecstasy. I don't want to know how, why, and when. I know it happened and it has to happen. Freeze this moment. Only this moment is mine. Next poem is Hallucinations. Do I exist only in others' hallucinations, or am I hallucinated? I am just fed up of the wings that take me to the most beautiful dream and just throw me down to the chasm of dejection. The reality scorn at me for being the drama's jester. Do I exist or not? Or am I just a winged fairy who blesses fantasies? It's painful to be the angel and live in hallucinations. Or am I hallucinated? I have one more poem with me that is titled Shadow. Have you ever known that I consciously dropped myself somewhere on the way? I let others pick me up and chauffeur me in their own fantasies. Some found me disgustingly charming and some annoyingly productive. Many found me not spongy enough to see stony realities. A few scorned my inability to argue and win. I traveled with all of them and madly groped in vain to find the dear someone I left on the way, but only to find a shadow which grinned at me helplessly. Thank you. I think I will speak to you later. Thank you, Ashwati. It was great listening from the poet herself. I'd like to add in about Ashwati's poem that it is mostly of the heart. One can see the blossoming and also the breaking of the heart in most of her poems. And she passionately talks about human relationships and also breaking away from the stereotypical society. Her lines romanticize the most ordinary of things and which is totally insignificant to the common man's eye.
And moving on, I invite Aparna Rajan. She is Ashwati's student and also assistant professor at Women's College Trivandrum for reading the poems. Good evening to all. My name is Aparna. ഞാൻ മിസ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലർ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ MA കോളേജ് കോതമംഗലത്ത് PG ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടീച്ചർ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ വരുന്നത്. അന്ന് മുതലേ ഉള്ള മിസ്സുമായിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ്. ഇപ്പോഴും അത് ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നതില്ല. മിസ് എന്നെ ഇപ്പോഴും ഓർത്തു, ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു. അത് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ആസ് ഹെർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റയറസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ഐ have got, and I thank everyone and especially Ashwati ma'am for this. മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് വായിച്ചപ്പം മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ, അതേപോലെ ഹയവദന, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രാമാസൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ടീച്ചറിൻ്റെ ഡ്രാമ ശരിക്കും കൂടുതലൊരു പോയറ്റിക് ആവുന്നൊരു നേച്ചറായിരുന്നു. അപ്പം അതേപോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോയിംസ് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. എനിവേ ഐ വിൽ read out the poems. 3 poems are here with me. First one is Flash. The photographs in the album look pale. Time has fashioned distorted shapes and blurred images on the black pages of broken relationships. This photograph, taken in a hill station, looks ashen. Cousins, uncles and aunts stand around my grandparents, partially covered by a drifting mist. A mist that later blocked our minds. My favorite photograph is frayed at the edges, my sister hugging me tightly as if she never wanted to lose me. But somewhere along the way, having we lost each other, I wake up from my memories to the harsh truth that dawns. My own children may seek me in the vanishing glory of an antique album. Next poem is entitled as Evolution. I have evolved, perfect without pathos, brilliant without beauty. I have evolved. I am a clinically proven antibiotic with no side effects. I am well sold and know the secret way to score and success. I forget I was a pretty pulse in the dark depth of that beautiful blue sea. I have evolved, and the evolution began somewhere in the history unknown to me. This is the third poem. It's titled as The Butterfly. Selfish, egotic, they call me, and the verbal explosion stabbed the eye in me. I never visited them with pulav or painted smiles on face, nor did I hold their hands to hospitals and crowded marketplaces. I was always the alien, gauged in the scale of comparisons. They blame my talent to form a deep bond with a few cherished ones. I took side with neither X nor Y. I never argued too, for there is no single truth but only perceptions. I was peaceful in my own cocoon, with no melodrama, and silence is not a weakness. We can do the mind shaming only to trample that beautiful butterfly with vibrant hues. Thank you. Thank you, Aparna, for that beautiful rendition. And next, let me just introduce myself. I'm Sangeeta, I'm Ashwati's sister-in-law, and I'm here to read some of my favorite poem of hers also. Premenstrual Syndrome. The feeling is like when we can't spot a bug crawling over us. It's there, but not found. The mind has gone so far, designed by weird thoughts and sleepless nights. I torment many a good soul, imagining dejection and despise. Nothing to be done, Beckett reverberates. Nothing is affirmative. Even the bindi doesn't sing, and the smile parts from the lips. Plump pimples burgeon between the nose and lips, and the hibernating fungus wakes up in the air. I look feverish without a fever. The body chokes both in brain and bosom, as if in an MRI scan. Can the spring ooze out in a few days and purgate me? But all I want is a warm arm telling me
It's okay to be weird, for you are blooming. Moving to another poem. This is the making or end of a poem. I used to write beautiful poems, at least I think so. I trusted my instinct, my spontaneity only. I was reluctant to edit. Precision in language was not my aim, and perfection not my target. It was a poem, a soulful cry. Many felt with me. They didn't bother, or rather, they were ignorant of the techniques of writing. Later, I placed my poems for suggestions from the experts. They did the proofreading, in fact, very sincerely. Some were not happy with that, is instead of was. Some deleted or added words according to their fancy. I didn't object. They only knew the language. A few groped in the thesaurus to replace ordinary words with the poetic ones. My poem lay down there, naked and ready for a surgery. The clinical experts never went wrong. The transplantation was perfect. The new poem started beating. It was a success. But I searched for that amputated poem. It was mine, only it was mine. The third pick would be Grow Up Man. Grow up to know that I'm beyond your definition of role plays. Beware of that liberty-loving locker, safe inside me, ready to be unlocked. Remember, I'm not a psychoanalytical tool in the hands of a doctor or some literary critics who diagnose and treat my individuality for the kids' tantrums or the trauma of the tormented in-laws. Advise yourself about quality time and toys, unwashed plates, and cursive writing books. Grow up, man. Grow up to know that I need a repose, and I'm not a microchip to waste my soul among mysterious files. Grow up, man, to know that I'm not your line of poor women and the not so poor men who are conditioned to the cliched concepts of submissive angel. Remember, I am a stone angel. Beware, I keep an inferno inside me and need just an ice cream to cool the fire in me. Grow up, man. Grow up to know that I need me to take care of you. Thank you. Let me invite Parati Satish, a close cousin of Ashwati, to render a few poems of hers. ഗുഡ് ഈവനിങ്. അശ്വതി എൻ്റെ കസിനാണ്, കുഞ്ഞനിയത്തിയാണ്. പിന്നെ പറയാനുള്ളതൊക്കെ ചെറിയ വീഡിയോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വരുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ റീഡ് ഔട്ട് ദി പോം. ഇല്യൂഷൻസ്. I have dropped me somewhere on that long road to reality and hopelessly waiting for that intimate stranger to pick and chauffeur me along that beautiful road of illusions. Second one is carving. When I feel ugly, I just go through those innumerable sculptures that you have carved deep inside me and find in them the prettiest version of myself. Thank you. Thank you, Parvati. Let's move on to the most important segment for today, the release of Ashwati's first poetry collection, Contours. So let me take the pleasure of inviting Ashwati's parents and also Dr. G.S. Jayashree ma'am to just take the honors, and we shall have the release ceremony now. I request Ashwati's parents to just receive the book and open it out for the public to see the first version.
And here we have the release of Contours, Ashwati's first English poetry collection. Congrats to you, Ashwati. Dr. Jayashree ma'am will receive it from there. അച്ഛൻ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുക. അച്ഛൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു അവസരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിലൊക്കെ അല്ലാതെ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ Thank you. Dr. G.S. Jayashree needs no introduction here. For those who do not know her, she is the director of Samyukta Research Foundation and she was also the head of Institute of English, Trivandrum. Ma'am, I welcome you to speak on this occasion. Good evening. This is a book release like no other. I've really not attended a release like this. When the book Contours was published, and Ashwati wrote to me saying that she would like to have the release at Samyukta. She wrote a very touching message to me. I would like to read out one sentence from that. I have it. Ma'am, I wish the presence of very few people at the release of my book. Usually it's the other way around. We want to have a huge crowd. We want to have the media. We want coverage. And here is something entirely different. When someone is saying, I want to have a very small group of people. And she spelled out, yeah, my dear ones, my family, my parents, Acha and Amma, then brother with his family and a few friends who are close to me. And close that way, Atre Ulu. And you see, that is something that kept reverberating in my mind when we were planning the book release. So it is clear that it's not going to be a public function. She did not want that. In fact, as Ashwati has said, she was my student at the Institute of English, and I never knew that Ashwati writes poems. She's a very studious person sitting in the front row, very attentive, and I was just today telling her, I had no idea what was going on in her mind, but on her face is very, very attentive kind of expression. And then, see, suddenly, I think it's a few years back that Ashwati sent me a couple of poems that she had written, and then asked for my comment, and then, well, they were very touching, very moving. And I was telling Ashwati that, you know, there's a Kamaladas kind of touch. It's a very common kind of statement among the Malayalis when you say that it's a Kamaladas kind of touch. But these were no empty words. The depth and the kind of language that she used was, you know, incomparable. So I was very, very impressed. And Ashwati kept on writing. But then, when he came to the first collection, it's the collection, first one? Yeah, first collection, again, Ashwati threw a challenge at me. The challenge being, ma'am, please write the preface. That's a huge challenge in the sense that you keep wondering what exactly is to go into the preface. So, as all teachers are born to, I wrote a very serious kind of critical study, analysis. Then I went back to it and I felt that, no, this is not kind of fitting the poems. So I have to rewrite. And then came reminder after reminder from Ashwati, ma'am, where is the preface? Well, then I said, let me work on the second draft. And then that went on to the third draft. By the time it came to the third draft, I somehow had an idea. So this is, something that will align with what Ashwati had written in the set of poems that she had sent me. So I finalized it and sent her, and that is there in this book. I said this because, no, in a certain way, I was also witnessing the making of a poet before me. And I really did not know till I got this book, the quantum of work that Ashwati had produced. Now coming back to what I have to say on this release function, we opted for this kind of a very small, intimate gathering
because it is a kind of reflection of the person that Ashwati is, her affection to all those who are near and dear her friends, her relatives, yeah, of course, understand her teachers as well, and also the kind of poetry that Ashwati writes, straight from the heart. That's all I can say. Yeah, and therefore, see, we organized, and there the brain behind this organization is actually not me, but Rajiv and Francis. Where is he? Please stand up. Yeah, Rajivan, I forwarded Ashwati's mail, and that's all that I told Rajivan about Ashwati. And I said, Rajivan, you plan the event. You can have it as you want. And what you see here is what Rajivan has planned and executed. Right. So, see the presence of very few people here, and the good wishes to each and every person who is assembled here. I know, I'm sure, absolutely certain that they have good wishes for Ashwati and her future in their mind. And I don't want to go into critical observations at this moment. We will keep that aside for some other time. But let me quickly say a few more words and wind up. And actually, as this is not exactly the time for that kind of a formal speech, I would say a word on what it means to be a teacher. Ashwati would perhaps say what it means to be a student, but then what it means to be a teacher is somebody who is rich and wealthy in the kind of students that the teacher has groomed. If I say I am wealthy, I would say I am wealthy in my students. And see, different kinds of students. You know? A student, Sonia has come. Now, I just want to say that a student who would publicly announce that she has written the doctoral dissertation because of me. I don't know. So, it's a kind of a compliment that a teacher will never, in fact, she's not my student directly, I must say that, but then a kind of a compliment that you would always carry with you, right? There are other kinds of students also. I have a student, Vidya Rajagopal, who is in UK now, and she sent me a collection of poems dedicated to me. And I asked her why. He said, your classes are so boring, all the literary theory stuff that, so at that time I was writing poems. And I thought, and I collected them into a book, I'll dedicate that to you because you inspired me through your literary theory classes. I didn't have anything else to say. That's another kind of thing. And the third is, we also have students who would rush to your side when you're not keeping well, be there with you, spend time with you. We have friends also like that. So that's kind of a richness that I'm having in mind when you say that a person, a teacher, is always rich in the kind of student that you have. And here I consider myself immensely rich and blessed to be receiving Ashwati's book from her parents. In fact, we initially thought of inviting a lot of public dignitaries, well-known poets, writers to receive the book. Then again, my mind is going back to that initial small bit of a mail that Ashwati had sent me. Yeah, I want those who are close to me and whose heart is there in the book and whose prayers are with me when you release the book. So I thought, no, let's not have all these celebrities. We'll have your Aksharanama. And no one like one's own parents, father and mother, to release the book. And I feel blessed, immensely blessed to be receiving the book from you. I would say that it's a kind of Guru Dakshina. No student can give something better than give a collection like this. I would like to conclude by saying that actually you have all my prayers and blessings with you. It's wonderful to be the recipient of a creative output of a student, and I do hope that this will continue for a long time and that you will become what you really are. This is just a bit of what you truly are capable of. Yes, God bless you, and my prayers with you. Thank you, ma'am, for those words coming straight from the heart. Next, let me call the poet herself, Ashwati, to speak a few words to the audience. Good evening.
There are few moments in life when, words get stifled in throat and mind becomes empty, and this is one such a moment for me. I think I will speak in Malayalam too. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിഷിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. I used to write poems, but it was nothing serious. It was just an amateur act from every teenager. Just like every teenager, I used to write amateur poems. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അതൊരു ഐ വിൽ വൺ ഡേ പബ്ലിഷ് പോയംസ് എന്നോ റിലീസ് പോയംസ് എന്നോ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അബദ്ധവശാൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയൊരു കവിതയ്ക്കാണ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഐ ഓപ്പണർ ഫോർ മീ, ബിക്കോസ് ഐ കുഡ് റൈറ്റ് പോയംസ് എന്നൊരു ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് പോയംസ്. കുറേ എഴുതി, എല്ലാം മോശപ്പെട്ട കവിതകളായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് ആശ വാസ് ദ വിക്ടിം ഓഫ് മൈ പോയംസ്. എൻ്റെ സ്കൂളിലെ തൊട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടാണ് നീമ. ദേ വർ ദ വിക്ടിംസ് ഓഫ് മൈ പോയംസ്. ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് അവസാനം അവരെ ഭ്രാന്താക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആൻഡ് വെൻ ഐ ജോയിൻ കോളേജ്, അൽഫോൺസയിൽ പഠിക്കുമ്പം അൽഫോൺസയിലെ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത്, ഐ ഹാഡ് എ ഫ്രണ്ട് ദെയർ, മായ, ആൻഡ് വി യൂസ് ടു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈച്ച് അതർ. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ 7:30 ലൈബ്രറിയിലെത്തും. ഞാനൊരു ബുക്ക് വായിക്കും, ആൻഡ് ഷീ ഓൾസോ യൂസ് ടു റീഡ് ദ സെയിം ബുക്സ്. ആൻഡ് വി ഡിസ്കസ്ഡ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ആംബിയൻസ് വിച്ച് വാസ് നല്ലൊരു റീഡർ. ഐ തിങ്ക് എ പോയറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് റീഡർ. ആ ഒരു റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. മൈ ഫാദർ ഹാസ് എ വെരി ഒരു റിച്ച് ട്രഷർ ഓഫ് ബുക്സ്. This is something which I am very proud of, because world literature was always smiling from, those windows, those glasses, our bookshelf in the glasses, world literature was always smiling at me, because I did not have to, visit any other library or any other bookstore, because ellam undayirunnu. മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് വേർഷൻസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബുക്സ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് ദെയർ വിത്ത് മീ. അത് മാത്രമല്ല, DC-ലൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡും VIP കാർഡും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് മൈ പേരൻസ് യൂസ് ടു ബ്രിങ് മീ എ ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ that was a platform that I had to become a poet. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൽഫോൺസയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് that I started reading more English books. And after that, Trivandrum, the city of my dreams. എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവത്തില്ല. Trivandrum is always a city of my dreams. The place where I explored myself, the place where I discovered myself, the place where I knew myself. And the most beautiful days in my life are spent in Trivandrum. അതിപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും, അതായത് ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ലവറിന് കേരളത്തിൽ ഇതിൽ കൂടുതലൊരു എക്സ്പോഷറോ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമോ കിട്ടത്തില്ല. ബിക്കോസ് so many libraries, Institute of English, teachers like Jayashree ma'am. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് കൂടുകയായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചപ്പം. ആൻഡ് ഐ still have a particular affection, which I don't know why, for Trivandrum. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മാഗസിനിൽ കവിത അച്ചടിച്ച് വന്നത് when I was in Trivandrum. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ Trivandrum is a part of my soul, part of my essence. It's what I am. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മാമിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, when I want to release my book, the first book, it should be in Trivandrum. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ മതി. ആൻഡ് amidst the people who I love so much. ആൻഡ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതിലെൻ്റെ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ബോർ യു അഗെയിൻ. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ദ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓക്കെ എഴുതാം, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് മൈ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ, ഇപ്പം വായിച്ച പാർവതി ചേച്ചി, ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് സിനി, മേരി, ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് എൻ്റെ വരികൾ മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. വൈ ഐ റോട്ട് ദിസ് പോയം, വാട്ട് ഇസ് ഇൻ ദാറ്റ് പോയം. പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കാത്ത the subtle nuances in that poem, because they try to connect it with what I am. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ they understand my lines more than myself. ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരുപാട് ഡിയർ വൺസ് ഉണ്ട്, മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, മാം വിളിച്ച എനിക്കും പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് ഗസ്റ്റുകളുണ്ട്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മദറുണ്ട്, റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് പിന്നെ താങ്ക്സ് അല്ല, that I owe this entire book to my husband and Shankari, because
It is very difficult to handle a person who has some kind of weirdness, mood swings, fluctuations, and that's so difficult. I know it's very difficult to handle a person like me. Pettanna sensitive aana, being a poet, we have the right to be that, like that. It's very difficult. So I owe my poems to this. And this book is dedicated to my dear Ravi Chetan because he's the one I miss the most here. And I dedicate this book to Ravi Chetan, and the cousin husband Anna DJG is here. And they have given me one of the beautiful part of my life. Thank you. Thank you, Ashwati. May you be able to achieve more and more success in your future. Next we have Sonia G. Nair. She's the editor of Samyukta Poetry and also assistant professor of All Saints College, Trivandrum. She will also read out a few poems. Hi, good evening. I was a bit late, but then I just came on time to hear my name being mentioned. And for once, it wasn't in a place where it did not belong. So thank you, Dr. Jashri, for that. And I'm very happy to be here to be reading from Ashwati Balachandran's debut book, Contours. Now, I've known Ashwati Balachandran as Ashwati Kishore for a very long time, and now I really don't know. Because, Contours, when I heard the title, and it's a very evocative cover as well, I began thinking about what contours could actually mean. Normally we use this word very casually when we say tracing the contours of something or walking, through the mental contours of scars left behind. But then I was just standing there and I thought about it, that the first time I heard this word contours was in a geographical context, where there was this very nice geography teacher whom we had, and who was talking about the impact that icebergs or those ice blocks of ice on mountains can leave on mountainsides as they melt and slide down. And I thought, what a beautiful word it was. It was in 8th standard thereabouts. And then after all of those years, now in a very official context, I come across this term contours. Then I happened to go through the book and I realized that this represents the way that an individual has folded and unfolded, and it represents a documentation of those creases that come from this process of constantly forming, unforming and reforming. Because, if you look at the first poem that is there, it's called Hallucinations, where she starts off with, do I exist? And then wonders if she herself has been hallucinated. And then, the poems go on to being about I, me, myself, intimate stranger, blossom. And you realize that there is a transformation that is happening. And what I want to read for you today is Misplaced. It takes off from the poems that Ashwati's already read. Misplaced. I have misplaced myself amidst the fabricated realities. I sought for that invisible truth among the fighting dogmas, only to find me in a chasm of chaos. The mask also seems illuminating. I can only see bright and warm profiles behind the cold grin. But I know I'm madly in love with them and have consciously misplaced myself among those fabricated faces too. So that willingness to accept the fact that maybe there is more to it than what meets the eye, that truth may not always be truth, and that sometimes you have to accept those half-truths as complete truths. That kind of an understanding comes only with being a complicated person, as she just mentioned. And then I would like to read the last poem in this collection, which is titled New Version. I no longer enjoy the morning sun, but the scorching sun at noon, which creates weird shadows. That word again, which she mentioned, weird. I no longer embrace the serene ripples, but the mystery of the roaring deep blue sea. I no longer find peace in the valleys of the countryside, but in the cacophony of the busy life in the metros. I no longer find love in the breeze and drizzle, but in the catastrophic heavy storms. I no longer find happiness in myself, but struggle to find happiness in that undesirable new version of myself. So,
I have known Ashwati for a while now. She has been kind enough to participate in 2 editions of the Ananta Poetry Festival, and both the times her poems have been tremendously well received by the audience as well as by her fellow poets and the moderators. And this is one of the reasons why she is unafraid. And I would say that somebody who is so unafraid in her lines would also be unafraid in her lives as well. So here's to more, Ashwati. All the best. Thank you. Thank you, ma'am, for the rendition and also for those critical comments that you rendered. Next, we move on to a video presentation by close family and friends of Ashwati, wishing her for this achievement. Sorry, there was a small technical issue. We move on to a video presentation by Ashwati. This is all about the origin, making and journey of Ashwati, the poet herself. Please lend your ears to it. ഇന്ന് കോണ്ടൂസ് എന്ന എൻ്റെ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാ സമാഹാരത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം. ഈ ദിവസത്തിന് പിന്നിൽ, ഈ കവിതകൾക്ക് പിന്നിൽ കുറേ വർഷങ്ങളുടെ കഥയുണ്ട്. ആ കഥയിൽ കുറേ മനുഷ്യരും കുറേ സ്ഥലങ്ങളും കുറേ നിമിഷങ്ങളും പിന്നെ കുറേ ഓർമ്മകളുമുണ്ട്. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആൻഡ് മൈൻഡ്സ്കേപ്പ് ആർ കണക്റ്റഡ് എന്നാണല്ലോ. ആ മൈൻഡ്സ്കേപ്പാണ് എൻ്റെ കവിതകളുടെ സ്രോതസ്. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് പൊൻകുന്നം എന്ന മനോഹരമായ സ്ഥലത്താണ്. ചുറ്റിനും മരങ്ങളുള്ള, പച്ചപ്പുള്ള, ഇടനാഴികളുടെ കാലച്ചയുള്ള ആനുവേലി വീട് ഏതൊരു മനസ്സിനെയും ഭാവനാസമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതാണ്. അതിലേറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത് അച്ഛനും അമ്മയും തന്ന ചിറകുകളും അത് വിടർത്തിപ്പറക്കാൻ ആധാരമായ വിശാലമായ ലൈബ്രറിയുമാണ്. കുട്ടിക്കഥകൾ മുതൽ ലോകസാഹിത്യത്തിലെ മുത്തുകൾ വരെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ കുടക്കീഴിൽ. ഭ്രാന്തമായ ഭാവനകളെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വയ്ക്കാൻ പറയാത്ത അച്ഛനും അമ്മയും ചേട്ടനും പിന്നെ ചേട്ടത്തിയമ്മയും. പഠിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും വളർച്ചയുടെ നാഴികക്കല്ലുകളാണ്. ഭാവനയിലൂടെ അക്ഷരങ്ങളെ പറക്കിക്കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെൻറ് ജോസഫ് സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ്. ആദ്യമായി എഴുതിയ കവിതയ്ക്ക് സമ്മാനം തന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ഈ സ്കൂളിലാണ്. പിന്നീട് ബീക്കൺ എന്ന സംഘടന ജില്ലാതലത്തിൽ കഥാമത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ച് പങ്കെടുപ്പിച്ചത് അവിടുത്തെ എച്ച്.എം. സിസ്റ്റർ സിൽവസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. അതിന് ലഭിച്ച സമ്മാനം വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ എൻ്റെ കവിതകൾ ആദ്യം വായിച്ചിരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി ആശയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഫിലോസോഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയൊക്കെ ആദ്യ ലിസണർ ആശയായിരുന്നു. പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കലവറ കൊച്ചിലെ തുറന്നു തന്നതുകൊണ്ട് മിക്ക എഴുത്തുകാരും അന്നേ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി. ബഷീറും എം.ടിയും മാധവിക്കുട്ടിയും എം മുകുന്ദനുമായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങൾ തൊട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ. ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും അനായാസേന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാധവിക്കുട്ടിയോട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. പാലാ അൽഫോൺസ കോളേജ്.
എഴുത്തിൻ്റെയും വായനയുടെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും പുതിയൊരു ലോകമാണ് എനിക്ക് തുറന്നു തന്നത്. ആ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്ക് വഹിച്ചത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി മായയായിരുന്നു. അൽഫോൺസയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കാനും ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകൾ എഴുതാനും തുടങ്ങി. കോളേജ് മാഗസിനിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻറ്റിമേറ്റ് സ്ട്രേഞ്ചർ എന്ന എൻ്റെ കഥയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ്റെ PG ഡേയ്സ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദിവസങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ നഗരത്തോട് വല്ലാത്തൊരു പ്രണയമാണ് എനിക്ക്. എന്നിലെ കവിതകളെ, എൻ്റെ ഭാവനയെ, ചിന്തകളെ, വിഭ്രാന്തികളെ ഇത്രയും സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊരു സ്ഥലമില്ല. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പഠനം ജീവിതത്തിലെ തന്നെ ഒരു വലിയ നാഴികക്കല്ലാണ്. ഞാനും എൻ്റെ കവിതകളും വളർന്നത് ഇവിടെയാണ്. എൻ്റെ കവിതകൾ, എൻ്റെ ചിന്തകൾ, ഭാവനകൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ മാത്രമല്ല, സൗഹൃദങ്ങളുടെ, ബന്ധങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണിത്. ആശ, നീമ, മായ, ആൻ തുടങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നും എനിക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു. പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കുറിപ്പുകൾക്ക് കിട്ടിയ സ്വീകരണം എന്നിലെ എഴുത്തുകാരിക്ക് നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല. എന്നിലെ എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പേട്ടനും ജയശ്രീ ടീച്ചർക്കും ചന്ദ്രമതി ടീച്ചർക്കും, എൻ്റെ വരികളെ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ ചേച്ചിനും സുനിക്കും, എൻ്റെ വിഭ്രാന്തികളെ വാത്സല്യത്തോടെ താലോലിച്ച മാഷിനും ശങ്കരിക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ഞാനിതാണ്, എൻ്റെ കവിതകൾ ഇതാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Beautiful video. More power to you, Ashwati. Next, music and literature share an inevitable bond. So, what is a literary evening without good music? Let's lend our ears to Ramya Anup. She is a working professional and also gives lots of classical concerts. I invite Ramya. സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുദിക്കുന്നു ലോകം, സ്നേഹത്താൽ വൃദ്ധിതേ. സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുദിക്കുന്നു ലോകം, സ്നേഹത്താൽ വൃദ്ധി തേടുന്നു. സ്നേഹം താൻ ശക്തി ജഗത്തിൽ, സ്വയം സ്നേഹം താൻ ആനന്ദമാർക്കും. സ്നേഹം താൻ ശക്തി ജഗത്തിൽ, സ്വയം സ്നേഹം താൻ ആനന്ദമാർക്കും. സ്നേഹം താൻ ജീവിതം ശ്രീമൻ, സ്നേഹവ്യാഹതി തന്നെ മരണം. സ്നേഹം നരകത്തിൻ ദ്വീപിൽ, സ്വർഗഗേഹം പണിയും പടുത്തും. സ്നേഹം നരകത്തിൻ ദ്വീപിൽ, സ്വർഗഗേഹം പണിയും പടുത്തും. അമ്മ തന്നെഞ്ഞുനരമ്പിൽ തങ്ങി ചെമ്മേ ചെഞ്ചോരയെ തന്നെ. അമ്മ തന്നെഞ്ഞുനരമ്പിൽ തങ്ങി ചെമ്മേ ചെഞ്ചോരയെ തന്നെ. അമ്മിഞ്ഞ തൂവമൃതാക്കും മൈത്രി നമ്മോടതോതുന്നു രാജൻ. അമ്മിഞ്ഞ
ജാതി മർത്യർക്കില്ലതാനില്ലതാൻ ജാതി മർത്യർക്കില്ലതാനില്ലതാൻ ജാതി മർത്യർക്കില്ലതാനില്ലതാൻ ജാതി മർത്യർക്കില്ലതാനില്ലതാൻ ജാതി. गोविंद बोलो गोपाल बोलो राम नाम बोलो हरि नाम बोलो. गोविंद बोलो गोपाल बोलो राम नाम बोलो हरि नाम बोलो. अल्लाह मालिक ईशा नानक अल्लाह मालिक ईशा नानक अल्लाह मालिक ईशा नानक सौराष्ट्र महावीर बुद्ध नाम बोलो. अल्लाह मालिक ईशा नानक सौराष्ट्र महावीर बुद्ध नाम बोलो. गोविंद बोलो गोपाल बोलो राम नाम बोलो हरि नाम बोलो. गोविंद बोलो गोपाल बोलो राम नाम बोलो हरि नाम बोलो. ये नाम सारे है जीवन सहारे परमानंद के खोलते हैं द्वारे. ये नाम सारे है जीवन सहारे परमानंद के खोलते हैं द्वारे. जो नाम चाहो वो नाम बोलो जो नाम चाहो नाम बोलो. प्रेम से बोलो भाव से बोलो प्रेम से बोलो भाव से बोलो. गोविंद बोलो गोपाल बोलो राम नाम बोलो हरि नाम बोलो. गोविंद बोलो गोपाल बोलो राम नाम बोलो हरि नाम बोलो. गुरु कृपा आयो मेरे भाई राम बिना कछु देखत नाही. गुरु कृपा आयो मेरे भाई राम बिना कछु देखत नाही. अंतर राम बाहर राम अंतर राम बाहर राम अंतर राम बाहर राम अंतर
रामा ही राम, सपनों में देखत रामा ही राम, सपनों में देखत रामा ही राम, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु देखत राही, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु देखत नाही, जागत राम सोवत राम, 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 सपनों में देखत रामा ही राम, सपनों में देखत रामा ही राम, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु देखत नाही, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु देखत नाही. Thank you, Ramya. Your voice is magic. I'm sure it was a musical treat. And thank you so much for that. Let's move on to a video presentation now. We have Ashwati's close friends and family talking about Ashwati and her poems. എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ലിറ്ററേച്ചറിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ കവിതകളിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഡോക്ടറാകണമെന്നൊക്കെ അവരുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അവർക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്ത് പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു താല്പര്യം. അതനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നടന്നത്. പിന്നെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ഒത്തിരി വായിക്കുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തതും കവിതയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കവിത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്, അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലും സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് എൻ്റെ മകളെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് പറയാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. പക്ഷേ രണ്ട് വാക്കിലൊന്നും വന്നതല്ല. അവളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജന്മം തന്നെ പറയും. പിന്നെ അവളുടെ സാഹിത്യരംഗങ്ങളും എല്ലാതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ്. അങ്ങനെ അച്ഛനാണെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ സിസ്റ്ററാണെങ്കിലും നല്ലപോലെ വായിക്കുകയും എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. പക്ഷെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛന് അവളുടെ ഡോക്ടറാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾക്ക് എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിനോട് അവൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് സാഹിത്യത്തിൽ വലുത് എടുത്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവളെ ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവളെ കുഞ്ഞിൻ്റെ തൊട്ട് അവിടെ ആര് വന്നാൽ അവരെല്ലാം തല്ലി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഇതിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ലിറ്ററേച്ചർ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ അവൾ ഒരുപാട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് കവിതകളൊക്കെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ എഴുതി കുറിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതെന്നാലും ഇപ്പോഴെല്ലാവർക്കും ഇത്രയൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാ ഈശ്വരാനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർക്ക് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ്. അശ്വതിക്കുട്ടിയുടെ ബുക്കിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ്, പ്രകാശനമാണ്. അവർക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും. ഇനിയും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാനും അതെല്ലാം ഭംഗിയായി പ്രകാശനം ചെയ്ത് എല്ലാവരും വായിക്കാനും ഒരുപാട് വായിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഒരുപാട് കഥകളും കവിതകളും ഇനി അവളിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. അതെല്ലാം ബുക്കുകളാവട്ടെ. എല്ലാം ഭംഗിയായി ആളുകൾ വായിക്കുവാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാ ആശംസകളും. മഴയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, രാത്രിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, യാത്രകളെ പ്രണയിക്കുന്ന, സർപ്രൈസസിനായി കൊതിക്കുന്ന, കുട്ടി കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാത്തിനോടും സ്നേഹവും ഇഷ്ടവുമുള്ള അശ്വതിയെ തന്നെ കവിതകളിലും കാണാം. പ്രിയമുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും. അശ്വതിയുടെ കവിതകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് പഴയ MA ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലെ കവയത്രികളുടെ അവരുടെ വരികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അനുഭവമാണ്. അറിയാതെ മനസ്സിൽ സിൽവിയ പ്ലാത്ത് വന്നു, എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിംഗ് വന്നു, അധികമൊന്നും അങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത എമി ലോവൽ വന്നു, അവരുടെ പാറ്റേൺസ് എന്ന കവിത വെറുതെ ഓർമ്മ വന്നു. ഈ വരികളിൽ അശ്വതി എന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ ഒരു എവല്യൂഷൻ കൃത്യമായി കാണാം. ചിലപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കൗതുകത്തിൽ നിന്നും മുളപൊട്ടി അധികമാനങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന കവിതയിലേക്ക് വളരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ പക്വതയുള്ള ശയ്യാവലംബിയായ ഒരു വൃദ്ധയുടെ കൺകോണിലൂടെയുള്ള കവിതയാകുന്നു. അതിനും മറ്റു തലങ്ങൾ, ആ തലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ് കവിതയുടെ ഒരു ഉരകല്ല് എന്ന് തോന്നുന്നത്. ആ മാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്, ചെറിയ വരികളിലൂടെയാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഡിക്ഷണറിയുടെ സഹായമില്ലാതെ സുഖമായിട്ട് വായിച്ചു പോകാവുന്ന കവിതകളാണ് അശ്വതിയുടേത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. ചില വരികൾ വളരെ ചെറിയ വരികളിൽ വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ മിസ് ദ ഇൻഫിനിറ്റി ദാറ്റ് ഡിസൈൻഡ് അവർ ടൈം. നമുക്കിടയിലെ കാലത്തെ നിർണ്ണയിച്ച അപാര വിസ്താരതയാണ് ഇന്നെൻ്റെ നഷ്ടം എന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ ചെറിയ വരികളിലെ വലിയൊരു തലം സൃഷ്ടിക്കൽ പല കവിതകളും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പല കവിതകളും എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു. മേക്കിംഗ് യുവർ എൻഡ് ഓഫ് എ പോയം, മെമ്മറീസ് ഫ്ലാഷ്. ഈ മെമ്മറീസ് ഫ്ലാഷൊക്കെ അത്തരം കവിതകൾ സാധാരണ ഏത് കവയത്രിയുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലൊന്നാണ്. നൊസ്റ്റാൾജിയ പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടസ്വർഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ആ ഒരു വ്യഥ, അതൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന കവിതകളാണ്. അതല്ലാതെ വളരെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നമുക്ക് മോഡേണിസത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്പർശമുള്ള കവിതകൾ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. ഐ വിഷ് ടു ബി നേക്കഡൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഏതോ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നൗ ഐ ഡോണ്ട് റിഗ്രറ്റ് ഫോർ മൈ അൺസ്പ്രൗട്ടഡ് ഡേയ്സ് ഫോർ ഐ എം ബ്ലോസംഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നൗ എന്ന് അശ്വതി പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു കവിതയിൽ അശ്വതിയോട് മറ്റൊരാൾ പറയുന്നതായി, കവയത്രിയോട് മറ്റൊരാൾ പറയുന്നതായി പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ട്. ആ വാക്കുകൾ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയട്ടെ. അതിൽ പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു ബി വിയേർഡ് ഫോർ യുവർ ബ്ലൂമിങ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ള, ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു ബി വിയേർഡ് ഫോർ യു ഹാവ് ബ്ലൂംഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ആ ഒരു പൂർണ്ണമായും ആ ഒരു വിടർച്ചയിൽ തന്നെ ആ വിയേർഡ്നെസ് ഒരു പ്രശ്നവുമല്ല. ആ വിയേർഡ്നെസ്സാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയണ്ടേ, ചാരുത എന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നു. കോൺടോസ് എന്ന ഈ കവിതാ സമാഹാരത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും. തീർച്ചയായും ഇത് കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അക്ഷരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവമായി മാറും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആശംസകൾ. അശ്വതി പാലച്ചന്ദ്രൻ എൻ്റെ കസിനാണ്, അനിയത്തിക്കുട്ടിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് വളർന്നവരാണ്. എങ്കിൽ പോലും കാണുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഉള്ളൊരു കുശലം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി, അതിൽ കവിഞ്ഞൊരു സംസാരമൊന്നും ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിട്ടില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അശ്വതി എന്ന എഴുത്തുകാരിയെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു കാന്തശക്തിയോടെ അശ്വതിയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അച്ചുവിലേക്ക് അടുത്തു തുടങ്ങിയത്. അനേകായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ, ഒരു നല്ല ഗായിക,
എഴുത്തുകാരി, കഥാകാരി ഒക്കെ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർക്കിളിലെ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കുസൃതിക്കുട്ടിയുണ്ട്. കുട്ടിക്കുറുമ്പുകളും കൊച്ചു കൊച്ചു പിടിവാശികളും എന്ന സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് വെക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ല പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ട് ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ അച്ചു. ഇനിയും ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിജയങ്ങൾ അച്ചുവിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി താങ്ക് യു. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അശ്വതിയുടെ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് റിലീസ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ. അശ്വതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് 3 ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞ അശ്വതി ഭയങ്കര അഫെക്ഷനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ്. ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർപ്പ് മുട്ടിച്ച് കൊല്ലാന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലെ സ്നേഹമാണ്. പിന്നെ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്, ഭയങ്കര ഡിറ്റർമിൻഡ് ആണ്. ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേടിയെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ധൈര്യത്തോടെ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതുണ്ട്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരിക്ക്, ഒരു പോയിറ്റിന് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളായാലും അതിനെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഫാൻറ്റസിയോടെ ഭയങ്കര ഇമാജിനേറ്റീവായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ബുക്കിൽ പോയിന്റ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ആൻഡ് പ്രൗഡ് ആസ് എ സിസ്റ്റർ. അശ്വതിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഭഗവാൻ അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Ashwati's poems are dear to me because of the way it touches through emotions. Proud to be your friend, Ashwati. Let me on this present morning wish my niece, that is my sister's daughter, Dr. Ashwati, on this occasion when her collection of poems called Contours are being published. That event takes place on 19th August, and I understand that the first copy is to be given to her parents, Balachandran and Aruna. I wish her more successful career and also pray God that she will be able to write many more poems. Wish you the very best and God bless you. Thank you. അശ്വതി ടീച്ചറുടെ കവിതാ സമാഹാരം കോണ്ടൂർസ് പ്രകാശനമാവുകയാണ്. കവിതയെ എന്നും നെഞ്ചേറ്റിയിരുന്ന, കവിതയോട് അത്രമേൽ പ്രണയമുള്ള ഒരു കവയിത്രിയുടെ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ഇടയ്ക്കെങ്ങോ കുത്തിക്കുറിച്ച കുറേ വരികളുമാണ് ഈ ശേഖരത്തിലൂടെ പ്രകാശിതമാകുന്നത്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഒത്തിരി സമാഹാരങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു സംഗീത കാവ്യ സന്ധ്യ ഒരുക്കാനായിട്ട് ഇടം തന്ന ശ്രീമതി ഷീല ശാന്ത നായർ ആണ്. മാമിൻ്റെ അമ്മ അയ്യപ്പ ഭക്തിയാണ്, തികഞ്ഞ അയ്യപ്പ ഭക്ത. അവരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഇടംകോടാണ് ഇവിടെ. മാമിനോടുള്ള അഗാധമായ നന്ദി സംയുക്തയുടെ പേരിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അശ്വതി ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല സുന്ദരമായ കവിതകൾ എഴുതുന്ന, മലയാളത്തിലും അതിമനോഹരമായി കവിത എഴുതുന്ന കുട്ടിയാണ്. അപ്പം അശ്വതിയുടെ മലയാളം കവിതകൾ കേൾക്കാതെ പോയാൽ അത് വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഈ സന്ധ്യയ്ക്ക്. അപ്പം അതും കൂടെ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം. താങ്ക് യു. ഞാനൊരു 3-4 മലയാളം കവിതകളോടെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ബുക്ക് റിലീസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ എൻ്റെ മലയാളം കവിതയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊരുപാട് സന്തോഷം. ഞാനൊരു 3-4 കവിതകൾ വായിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ താങ്ക്സ് അല്ല, പക്ഷേ ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടെ നിന്നത് ജയശ്രീ മാമാണ്. ഒരു പക്ഷേ മാമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കില്ലായിരുന്നു. അത് ചുമ്മാ ഒരു പേരിന് കൂട്ട് നിന്നതല്ല. മാം
മാം നടത്തുന്ന പോലെ, മാമിൻ്റെ ബുക്ക് റിലീസാവുന്ന പോലെ അത്രയും സിൻസിയറായിട്ടാണ് എൻ്റെ കൂടെ നിന്നത്. മാമിനോട് ഒരുപാട് സന്തോഷം, സ്നേഹം, നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ജോബിനും രാജീവും 2-3 ദിവസമായിട്ട് അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പം ചെയ്തു തരുന്നതായിരുന്നു. അവരോടും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. വന്ന എല്ലാവർക്കും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരാരും എൻ്റെ പുറത്തുള്ളവരല്ല, എല്ലാവരും തന്നെ ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ടാണ്. മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആദ്യമേ മാമിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രഹസനമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ എൻ്റെ കവിതകളെക്കുറിച്ച് പറയുമോ, അതല്ല. ഐ വോണ്ട് സംതിങ്, എന്താണ്, ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ഹാർട്ട്, അതാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സായാഹ്നം കിട്ടി. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു 3-4 മലയാളം കവിതകൾ കൂടി വായിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിഴൽ. കണ്ണുകളിൽ വെളിച്ചമാണ്, ഇരുട്ടിനോളം വലിയ വെളിച്ചം. ഉടലിനെ മറയ്ക്കുന്ന, ഛായയെ മറയ്ക്കുന്ന ഇരുട്ടിൻ്റെ പ്രകാശം. കാതുകളിൽ സംഗീതമാണ്, ഊമയുടെ സംഗീതം. സ്വരമില്ലാത്ത, ശ്രുതിയില്ലാത്ത നെടുവീർപ്പിൻ്റെ മധുരസ്വരം. കൈകളിൽ സുഗന്ധമാണ്, അഴുക്കുചാലിൻ്റെ പാപക്കറയുടെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധം. എന്നിലെന്താണ്, ഉണ്മയോ ഉന്മാദമോ പ്രാണന്റെ പൊള്ളലോ? അടുത്തത് അപരിചിതർ. ഒരിക്കൽ പ്രണയിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇന്ന് അപരിചിതരായിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ചായയ്ക്ക് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇരുന്ന് മധുരം നുണയാമായിരുന്നു. നഗരത്തിലെ തിരക്കിട്ട വീഥികളിലൂടെ കൈകോർത്ത് നടക്കാമായിരുന്നു. വെറുതെ കരയാമായിരുന്നു, ചിരിക്കാമായിരുന്നു. ഭ്രാന്തുകൾ പറയുകയും സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങിങ്ങ് വെളുത്ത മുടിയിഴകളെ തലോടാമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കൊന്ന് വെറുതെ ചേർത്ത് പിടിക്കാമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ പ്രണയിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളിന്ന് അപരിചിതരായിരിക്കുന്നു. പ്രഹേളിക. നീയാണ് എൻ്റെ സമസ്യവും ഉത്തരവും, യുദ്ധവും സമാധാനവും ഉടമ്പടിയും. എനിക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനാവാത്ത ഏതോ ജ്വരത്തിൻ്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും നിന്നിലൂടെയാണ്. ഭേദിക്കാനാവില്ലെന്നറികെ ഞാൻ സ്വയം വരിച്ച ചക്രവ്യൂഹവും നീ തന്നെ. നീ ആരാണ്? ഞാനോ നീയോ? നമുക്കിടയിലെ നിഗൂഢമായ മൗനമോ? ഒരു കവിതയും കൂടി വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്രണയം മണക്കുന്നു. എന്നെ പ്രണയം മണക്കുന്നു. കണ്ണുകളിൽ എന്നെ പ്രണയം മണക്കുന്നു. കണ്ണുകളിൽ കത്തിയെരിയുന്ന കുന്തിരക്കത്തിൻ്റെയും ചുണ്ടുകളിൽ പഴകിയ പഴച്ചാറിൻ്റെയും മണം. എന്നെ പ്രണയം മണക്കുന്നു. തളം കെട്ടിയ ദുർഗന്ധത്തിൽ അത്തറ് പൂശുമ്പോഴുള്ള മനം പുരട്ടുന്ന മണം. എന്നെ പ്രണയം മണക്കുന്നു. തുടച്ചു മാറ്റാനാവാതെ എന്നിൽ വമിക്കുന്ന നീ എന്ന മണം. താങ്ക് യു. Thank you all for this beautiful evening, taking your time to come here and wish Ashwati all success. We have some light refreshments here, tea and some snacks. Please have it. Thank you all.